Okay, welcome again to another lesson. The lesson of today is about Form 4 Physics class. We are going to deal with electronics as the main topics. Electronics. But to this topic, let us go directly to the subtopic which we call a diode. Diode. But once we deal with this subtopic, which is diode, let us start to see about the definition of diode. Once we talk about diode is just an electrical device that allows the current to flow, or that control a current to flow in one direction. But apart from diode, we are supposed to know how many types of diode you have. We have several types of diode. But in case of our level, we're going to see only 4 types of diode. The first one, which is we call semiconductor diode, metal diode, then a diode, and lighting emitting diode. There is several. There is emitter, I don't know, there is photodiode, and whatever. But let me go directly to the lesson of today. We have already passed through about the definition of diodes, types of diodes, and let us see now the main function of diode. The main function of diode is to rectification or to rectifier. What do you mean when we say rectification? Rectification means that is a process or is a converting alternating current to direct current, or is obtaining the direct current from alternating current, that we call rectification. But once we talk about rectifier means that is a device used to convert alternating current to direct current. I think I have already passed through it about the main function of diode. So let us see in how many ways rectification can be achieved in a circuit or in a conductor. Rectification process can be achieved by 2 methods. So let us proceed. Which is the ways of rectification. Rectification. Generally, we have 2 ways of rectification. The first one you call half-wave rectification. Half-wave rectification. But the second one is full wave rectification. Tuna njia mbili. Kivipi tunaweza tukaconvert umeme unaobadilika kwenda kuwa umeme wa moja kwa moja, alternating current to direct current. Hapa tunasema tunatumia njia mbili. Njia ya kwanza tunaita ni half wave rectification, lakini njia ya pili tunaita full wave rectification. Once we talk about wave, manake wave ni ile current ambayo inakuja. Sometimes inakuwa maximum, sometimes inakuwa minimum. Ndio maana tunaita alternating current. Lakini tunapokuwa tunasema half manake ni nusu. Kumbe sasa tunaenda kuconvert alternating current ambao huu umeme wakati mwingine unakuwa maximum, unakuwa minimum. Lakini sasa kwa kutumia nusu tu, ndio maana ya neno half wave rectification. So we are going to convert by using only a half price on how AC can be converted to DC. Let me start with the first one, which we call half wave rectification. Half wave rectification. Once you talk about half wave rectification means that this is a conversion of alternating current to direct current. When the current flow in a single diode. Or another definition we can say that is a flow of AC, alternating current or alternating signal. Yes, which allowed it to flow in one or in a single diode. So we say that either rectification in which the AC signal. When you talk about AC signal, means that alternating current, AC signal, allowed to flow in one diode, or in a single diode. That is the definition of
of half-wave rectification. Apart from knowing the definition of half-wave rectification, let us see the mechanism on how half-wave rectification can be achieved. Let us see the mechanism. Once we talk about the mechanism, means that how we can achieve to convert alternating current to direct current. Once we talk about mechanism manake tuonyeshe ni kwa namna gani sasa tunaweza tukabadilisha umeme unaobadilika kwenda kuwa umeme wa moja kwa moja kwa kutumia half au njia ya half wave rectification. Nimesema kwamba half wave rectification hii kusudi itokee hapa tunatumia diode moja tu. Kwa maana yake umeme wetu wa alternating current utapita kwenye diode moja. Tunaanza mchoro wake unaonekana hivi. Tukimaliza mchoro wake ndio tunaanza maelekezo. Naomba tuanze na diagram. Mchoro wake unaonekanaje? Mchoro wake unaonekana kama ifuatavyo. Kwa tunaanza. I assume this is a coil. This is a coil. If this is a coil, I assume that hapa tuna join au tunaunganisha diode moja hivi. Kwa diode unaweza kumweka huko au unaweza kumweka huko. Maana kumbuka amesema if the rectification in which the AC signal or alternating current is allowed to flow in one diode. So diode unaweza kuinput hapa au unaweza kuiweka hapa. Baada ya hapo sasa kinachofuata, kama huku tumeweka diode, maana yake huku hatutaweka diode. But once we input the diode to this side, huku hatuweki diode. Kwa sisi tumedecide kuweka huku diode, kumbe sasa tunasema kwamba huku hatutaweka diode. Baada hapo, remember this is a circuit. Any circuit must possess. Popote pale panapokuwa na current inavyokuwa na flow, manake ni lazima kuwe na resistance. Kwa sababu resistance tunasemaga ni constant in each circuit. Kwa tunachora hapa resistance. Or sometimes we call loading resistance, which is we call RL, means loading resistance. Takwambia kazi yake nini. Baada hapo zinakuwa zinaingia sasa inputs. Remember, once we talk about diode, allow the current to flow in one direction. Kwa maana yake kama kuna sehemu zinaingia basi huku zitakuwa zinatoka. Nitakuonyesha wapi zinapoingia. So we draw like this way. Then we indicate this side to be VO. VO means your output voltage. Output voltage or direct current. Then this side, let us put here a certain conductor. This way. After inserting certain conductor, let us input this side to be a coil. Once we draw like this way, means what? Here we can indicate this is a galvanometer. Mean that once this pointer just deflect, mean that there is input signal inside. So let us write this side to be input signal. Input AC signal. Kumbe upande huu ndiko ambazo sasa current zetu zinaingia, ambao ni alternating current. Sasa tunapokuwa tunazungumzia alternating current, tunapokuwa tunasema half wave rectification, maana yake nini? Kumbe sasa hizo wave, hiyo current inapokuwa inakuja katika mfumo huu hapa. Maana yake inakuja sometimes inakuwa maximum, inakuwa minimum, inakuwa maximum, inakuwa minimum. That's why tunaita half wave. Wave maana yake inakuwa in contain this form, which is this side is maximum, this side is minimum. Kwa kitendo wakati mwingine umeme unaongezeka, umeme unapungua. Umeme unaongezeka unafika kwenye maximum, unapungua unafika kwenye minimum. Maximum, minimum. Kumbe inavyokuwa inabadilika, tunasema imekuja katika mfumo wa wave. Ndio maana tunasema half wave. Ila kwa lengo letu sasa ni kubadilisha huo umeme ambao unakuja unaongezeka unapungua, unaongezeka unapungua, tunaupitisha kwenye a diode. And we know the main function of diode is to rectify or to rectification. Sasa maana yake umeme sasa utaingia humu, nikisema input maana yake umeme unaingia kwenye hii coil. Kwa utapita hapa utakuja hadi kwenye coil hii ya pili. Sasa ukifika hapa kitu gani kinatokea? Sasa sisi tunaanza let this point to be maybe P.
and this side to be AC. Hii point hapa tunaiti kuwa ni AC, lakini hii point sisi tunaiti kuwa ni P. Baada hapo tunaanza sasa mechanism. Mechanism zake zinasemaje? Mechanism ya kwanza inasema kwamba assume that this P to be positive terminal and this S to be negative terminal. What next? Tunaanza sasa kuielezea. Kwa hatua ya kwanza utasema kwamba assume huyu P kuwa positive, kwenye hii point iwe ni positive terminal, lakini huyu S hapa kwenye hii point iwe ni negative terminal. Kitu gani kinatokea? Maana hii input itakuwa inafika inaanzia huko kwenye positive ndio inaingia hapa kwenye diode. Remember, this is a diode. This is the diode. Then let us start with that to analyze the mechanism. Haya, mechanism inasemaje? Mechanism inasema kwamba unaanza when or if when P is made positive, corresponding to S. Ukisema kwamba when P is made positive corresponding to S, kwamba ikiwa P awe ni positive terminal is made positive, kwa ni positive terminal corresponding, akisema corresponding maana yake je na ile nyingine itakuwa ni nini? Maana yake itakuwa ni negative, because we know we have two honorary terminals. We have two types of terminals. The first we have positive and the second one is negative. Kama huyu hapa ikiwa positive maana yake huyu anakuwa negative. Baada hapo utamandikiaje? Baada hapo kisema is to be corresponding to S, then say that the rectification occur to the diode. Why? Because in forward biasing. Hatukisema kwamba huyu tukimtengeneza kuwa positive, huyu akawa negative. Manake si tunajua conversion of kind start to the positive terminal. Kwa umeme wa positive utakuja hivi utakuja. Remember that. Ukifika hapa, hii hapa tunasemaga ni P type ya diode. Huku tunasemaga ni N type ya diode. Kumbe sasa manake umeme utakuja utaingia positive. Utakao toka huku utakuwa ni negative. Unakutana negative huyu. Kama unakumbuka tulisemaje kwenye aina mbili za biasing. We have two types of biasing. The first one is reverse biasing and the second one is forward biasing. Kwa ile forward biasing tunasema is the biasing in which the positive terminal is connected to the P type and the negative terminal is connected to the N type. Kumbe hiyo aina sasa tunasema ni forward biasing. Kumbe siku zote kwenye forward biasing tuliona sifa zake. There is a decreasing of depletion layer, decreasing of potential barrier. Once there is a decreasing of potential barrier and a decreasing of depletion layer, means that there is a diffusion of ion cell charge. If there is a diffusion of ion cell charge, means that there is a diffusion of current. That's why. Kumbe sasa, sisi tukipitisha tu, tukisema kwamba hapa huyu hapa positive, umeme ukapita kwenye diode. Na tunajua the main function of diode is to rectify. Maana yake tayari atakuwa ameshaubadilisha umeme wa AC kwenda DC. Kumbe sasa ukipita tu hapa, tayari unakuwa umeshabadilishwa. Lakini ukibadilishwa maana yake unaenda kukuzwa. Alternating unabadilika na huku unaenda kukuzwa. Baada ya kupita wapi? Kwenye loading resistance. Kumbe umeme ukipita tu hapa sharp kwenye loading resistance, tunajua kumbe unaoenda kutoka huku unakuwa uko pass, maana yake umekuzwa. Kumbe utakaotoka huku sasa utakuwa sio kama haka tena, utakuwa hivi, utakuwa umekuzwa. Utakuwa uko pass, maana yake umekuzwa. Kumbe sasa tunasema hivi. Mechanism ya kwanza ambayo tutaiongea tutasema when P is made positive corresponding to S which is negative, the rectification occur. Kumbe sasa rectification hapo itatokea huyu tukimtengeneza kuwa positive na huyu kuwa negative. Ila tunakuja tena mechanism ya pili hiyo ambayo sasa kama huyu hapo tumeassume kuwa ni positive, huyu tumeassume kuwa ni negative. Je, tukigeuza huyu hapa je akiwa negative, huyu hapa akiwa positive, kitu gani kitatokea? Tunaendelea tunasema tena when S is made positive corresponding to P. Tukisema tu when S is made positive, maana yake tunaanza je ikiwa huyu ni positive huyu akawa negative, kitu gani kitatokea? Maana yake umeme utaanzia kutoka huko. Kwa hiyo tukianzia umeme kutoka huko tunasema rectification
not occur because in reverse biasing. Kumbe sasa ile nani ya pili, ile mechanism ya pili ambayo inasemaje? Mechanism ya kwanza hii hapa inaishia hapa. Lakini mechanism ya pili hii inasemaje? Mechanism ya pili inasema kwamba when S is made positive corresponding to P, kwamba ikiwa S huyu akawa positive na huyu akawa negative, maana yake umeme utaanzia hapa kwenye S, ambao hapo utakuwa positive, utakuja positive. Ukija hapo utakutana na any type. Tulisemaje kwamba pale ambapo positive terminal unapokuwa yuko connected na any type tunapata ni reverse biasing. Kwa sasa kama ni reverse biasing, maana yake umeme hautaruhusiwa kupita. Sasa kama hautaruhusiwa kupita, maana yake kwamba there is no flow of current. If there is no flow of current, means that there is no diffusion of charge or ions. That's why tunasema kwamba kumbe sasa kutokana na hiyo hali kwamba upande mmoja tu sisi tumefanikisha kuconvert alternating current kwenda direct current, lakini upande wa pili imegoma. Maana yake tukisema hii nusu, maana yake ni half, ila tukileta tena iwe nusu, maana yake ni full. Sasa sisi hapa imekubali tu sehemu moja, lakini kama ingekubali sehemu zote, na huku kama tungekuwa na diode, maana yake ingekubali nusu na huku ingekubali nusu. Kwa kuwa imekubali nusu, ndio maana tunaita half wave rectification. That's why we call half wave rectification. Kumbe sasa mtu anapokuwa anasema half wave rectification, maana yake nini? Half wave rectification maana yake sisi tunaweza tu kubadilisha umeme wa AC kwenda direct current baada kwenye sehemu moja tu, kwenye nusu moja, maana yake inaanzia na kuja, hii ndio imekubali kwa sababu ilikuwa ni forward biasing. Lakini hii nyingine imegoma baada ya kumweka positive na huko negative. Kwa sababu gani? Ilikuwa ni reverse biasing. Kumbe tunasema half wave rectification kwa sababu linatokea upande mmoja tu au nusu moja. That's why you call half wave rectification. Kwa sasa kumbe tunapokuwa tunasema half wave rectification means that the conversions of alternating current to direct current just achieved in a half cycle. Kumbe sasa tuna conclude tunasema kwamba hence rectification achieved into a half cycle. Kumbe sasa itokea kwenye half cycle, ndio maana sisi tunaita half wave rectification. Hapa tu jamani inatokea hapa tu and not otherwise. That's why you call half wave rectification. Then apart from that, let us see the graph of half wave rectification. Okay, let us proceed. Let us now the graph of half wave rectification. Graph of a half wave rectification. Hatuendi kuangalia graph ya half wave rectification. Graph ya half wave rectification hii huwa tunaichora voltage au output voltage against time. Huwa tunaichora output voltage against time ikiwa kwenye second. Huyu yupo kwenye volts. Kwa graph yetu itakuwaje sasa? Graph yetu sisi itakuwa kama ifuatavyo, itakuwa hivi. This side is output voltage. Je, sisi baada ya kuchukua AC na kuiweka kwenye diode, kitu gani kitokee? Ilibadilishwa. Je, na baada ya kubadilishwa itikwaje? Inalichukua muda gani? Kumbe ndio maana tunasema output voltage yetu sisi inakuwa graph yetu inakuwa ni output voltage against time ikiwa kwenye second. Kwa kutoka pale sasa tunaanza. Kwa kuwa tumeona kwamba yenyewe inatokea tu kwenye half, nusu tu, kwa tunaanza. Kwa mwanzo tukianza kwa apply voltage kwa itakuwa hivi. Itakuwa nusu ya kwanza. Hatukimaliza hiyo nusu ya kwanza, kumbuka tulivyokuwa tunafanya hivi. Naomba nikachole hapa haraka ili nielezee vizuri. Graph yake tuielewe vizuri. Haya. Tulivyokuwa tunasema half wave rectification, maana yake tulikuwa tunamaanisha nini? Kwamba graph yetu sisi inaweza au kwa kuwa sasa sisi tuna convert alternating current kwenda direct current kwa kutumia sehemu moja tu. Kwa tunachoenda ukifanya, tunaenda kufanya nini? Kwamba sasa tukiconsider fan tulikuwa tunasema kwamba haya sisi ilikuwa hivi. Let me draw roughly.
Sababu tunataka niwaeleweshe hapa kidogo graph yetu. Haya, kwamba tulivyokuwa tukileta huyu positive, huyu hapa kuwa negative. Labda this is P, this is S. Tulisema huyu akiwa positive, maana yake tunafanikiwa kuconvert alternating current kwenye a half cycle. Kwa kumbe sasa hii hapa ndo tulivyokuwa tunaanza. Maana yake ndo hapa tunaanza kwa prime voltage. Haya, baada ya hapo sasa ilikamilika kwa nusu moja ya kwanza hivi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ilikuwa ni forward biasing. Kwa hiyo nusu kwamba hapa imekamilisha half, ndio hii hapa nusu ya kwanza. Hii hapa. Hai, lakini tukigeuza tu ile ya pili, tukisema huyu awe positive, huyu awe negative, tukileta hivi inagoma, maana yake no flow of current. If there is no flow of current, maana yake nini? Tunasema hapa kumbe tunaacha kagepu. Kumaanisha nini? Voltage ilikuwa ni 0,0. Kwa kumbe hapa current, hakuna current iliyo flow baada ya kugeuza kuanzia huyu kwa positive, huyu kwa negative. Sasa assume tuna perform experiment zaidi ya 2 au ya 3 au experiment 2. Maana yake tukimaliza hiyo tutaanza hafu na hii itagoma tunaichukua. Ndio hii hapa ya kwanza, hafu ya pili iligoma. Sasa tunakuja tunaleta hapa kwa labda ni x and this side to be y. Sasa tukileta huyu point awe x, huyu awe y. Tukianza huyu x awe positive, alafu huyu y awe negative. Maana yake tena sasa tunasema rectification itaokaa kwenye halfway. Kwa hiyo tunachukua tena nusu hivi. Hivi. Baada hapo ile nyingine tena tukija. Haya, ile nyingine tukiconvert tukianza y awe positive, hafu x awe negative, maana yake itagoma. Kwa tunaacha tena gap hivi. Ukiperform tena experiment nyingine itakubali nusu kwa kurekebisha labda a, you can let it be a, b. Ukamweka a kuwa positive, b kuwa negative, itakubali sehemu moja. Ila ile nyingine itagoma. Kwa hii ndo graph ya half wave rectification. So this is a graph of half wave rectification, which is voltage, output voltage against time. Thanks for watching.